thinks there's always tomorrow. I need more time, but time can't be borrowed. I'd leave it all behind if I could follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life, yeah. And if you can't be Buntag nga imong ma-feel. Maning kamot ug maning tiil ug bubahaka. Sa Buntag na FMR sa buntag. As the trees go green, green roses too, I should have grown for me and you. I think to myself, what a wonderful world. As the skies go blue and clouds so white, the bright blessed day and the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow so pretty in the sky are also the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Their brothers sing, I love you. I hear babies crying. Maradaw na buntag, mga kaigsunan Surigao, ka-vibe Surigao, sa permanente nagsunod sa programa Mata ni King Kong. Dadjigon ang karadawan, tulisukon ang kapalpakan. Idyo ini masunod sa Facebook live sa YouTube, sa FMR 89.3, Bagtik Radio Surigao, matag adlaw Martes, Huwebes ug adlaw Sabado, alas 9 hantod alas 10 ang takna sa buntag. Mga ka-vibes, kumusta kamo? Manghinaot ako daong kamo sa mga daw na panglawas. Salamat sa inyong mga comments, salamat sa inyong mga like, salamat sa inyong share, salamat sa inyong pag-view din hilamang sa FMR 89.3 Bagtik Radio Surigao ang programa Mata ni King Kong. Datigon ang karadawan, tulisokon ang kapalpakan. Mga kaigsunan, ari taanay sa medyo nalipay sa nanasakit sa Game 2 and final sa NBA. Gumikan kay may plus 5 na mudaog ang Denver. Pagkatapos pag-abot ng fourth quarter, nakambyo ang panahon. Ang Miami amoy nag plus 5 sa Denver. So ano daog? Happy and apildi, better luck next game 3. Pero ang importante, ma-Denver mangkaw sa nan Miami, why pildi sa sa kang Congressman Bingo Matugas sa ida pahalipay sa mga sports enthusiast na kung sino'y makatagna
sa game 1, game 2, game 3, game 4, game 5, hantod 7, hantod last, daoy madawat na premyo, no? Paraffle ini, tapos kung sino, mga napuyo man ito kinto, and mahimo naman na daog sa kantidad ng 500. Pero sa last ini, sapatos. Dili ko ordinaryo na sapatos. Dili ko ukay-ukay. On ikaw makasapatos na nini, magpanaw ka, pero ang sapatos ay mobit-biton. Base magisi gumikan sa kamahal na nini. Okay, sa control, si Kent Angelo Cervantes, anamo station manager, si Sir Albert Lansin. May kaigsunan, ato sab kumustahon, no? Nakita kami ni former governor, former congressman Lalo Matugas. I'm so happy na at the age of 80 plus, astig pagyapon, bagtik pagyapon, sigob lalo. Of course, para daw na buntag, no? Sa kan Mayor Solfor Cadilla Matugas din on sa lungsod ng General Luna, diin sa mga sa DTI, grabe ang ilan nakuha na mga performance, achievement in behalf of the municipality of General Luna. Under sa taglaong kung pananglitan maghiusa with one common purpose, why imposible na di makuha ang mga pasidungog sa isa ka local government units with the leadership of Mayor Sol Forcadilla Matugas. Nahimo na way problema ang mga membro sa Sanggunian Bayan with Vice Mayor Menmen Rosilion sa Holga and the members sa mga Sanggunian Bayan, even sa kapunungan ng mga Association of Barangay Captain. Amo hinungdad mga kaigsunan na initanan, kita nato ang kalambuan ng General Luna. Tapos ang suporta sab ng ila kongresista, dili lamang sa mga infrastructure project, dili lamang sa mga social and other project na takinahanglan, kundi sa sports development program, labi na sa mga kapistahan. Sayod bang kita na amoy ng hilig na kung ang mga bata nato sports-minded, makita gado nato ang healthy na ato mga kabatanunan. Kung healthy ang ato youth, healthy ang ato mga katawhan, that is grabe ka gwapo in terms ng kalambuan. Kay kung in kaso masakiton, maludyahon, tapos intriga, why harmonious relationship, why peaceful, why suporta, why pagtinabangay, medyo delikado, no? So, kwahe ni sa ato mga hiskutanan din sa syudad, din sa ato probinsya, naya maangkod ang unity. Gabikan siguro kung uno'y mga rason, whether it is the implementations of the existing na mga ordinansa, mga balaod, or whether it is an existing of personal or vengeance, or whether the existing of dili pagsinabtanay because of political color. Gani isa ini na bagan amoy hot issue kuman. Na an isa ka pamaagi ng ato executive and legislative branch of our government in accordance with the Republic Act 7160 known as the Local Government Code of the Philippines, batok sa executive na power and the power of the legislative. Medyo ato ini hingudan, gumikan kay instead of following the simple guidelines, medyo anrason. Pagkanaog ni Vice Governor Jed Gotiangki, whether it is acceptable, whether it is accordance with the correct procedure na i-relinquish mo ang pagka-presiding officer automatic kung presensya nato Vice Governor sa Sangguniang Panglalawigan to be an automatic presiding officer. Pagkatapos mo kanaog sa isa ka rason na dili sa gusto ma-appeal sa duwa sa politika between the Matugas and the Barbers camp.
So ato inihingud-an dinhi lamang sa mata ni King Kong. Dajigon ang karadawan tulisokon ang kapalpakan. Apil na ni ini kining madugay-dugay naman ang mga panahon na diin ang ato mga opisyalis waya mag-atubang sa mga kaso. Pero sa pagkakuman sa isa ka tuig pa na nanumpa ang ato mayor sa siyudad ng Surigao, duha na kakaso ang tag-atubang sa ombudsman. Ang inin ikaduha na kaso, maong kaso na tagpasangat sa kapunungan sa mga Fish Landing Broker Association sa pagpanguyo ni Engineer Lambos. Ato ini isab hisgutanan pero only the information without side comment, because in my long years of being a commentator and a media broadcast, we always follow the rule of law and the correct procedure na kung aduna na'y kaso na tagsangat, dili na pwede nato hisgutanan, labi na sa huna-huna nan matag isa dato, huna-huna sa anchor person sa programa, kay base ikaw mag-atubang ng subjudice. So, ini ato mga tanawunon, mga kaigsunan, pero ari anay ta sa ato mga karadawan. Of course, mga kaigsunan, adunay bag-o nato na sekretaryo sa Department of Health. Sa baguhay pa lamang nakuha nato na impormasyon, tag-appoint na ni Presidente Bongbong Marcos or Ferdinand Marcos ang bag-o na sekretaryo sa Department of Health na si Dr. Teodoro Herbosa. Sumaya pa sa nakuha nato na impormasyon gikan sa Presidential Communication Office or PCO ang pag-appoint ni President Bongbong Marcos kay Herbosa isip kalihim or sekretaryo sa Department of Health ni adtong adlaw Lunes pinitsahan June 5 of 2023. Si Secretary Herbosa amoy mupuli sa kasamtangan na health officer in charge na si Yusik Ma Rosario Vergere. Si Dr. Teodoro Herbosa sa nakuha nato na pagduki-duki sa kahimanan sa FMR Bagtik Radio Surigao, naging Special Advisor on National Task Force Against COVID-19. Ida isab tagkuptan ang posisyon sa iban na lugar, kaiban ang pagkahimo bilang international consultant sa Palau, Maldives, Malaysia, Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Vietnam, Tunisia ug Thailand. Nahimo sab siya na professor sa Emergency Department ng Hospital University kabangsaan sa Kuala Lumpur, Malaysia at sa National University of Malaysia. Naging professor sa College of Medicine sa University of the Philippines, Manila. Nahimo na Executive Vice President ng University of the Philippines System niadtong tuig 2017 to 2021. Nagsilbi bilang Undersecretary sa Department of Health niadtong 2010 to 2015. Nagtapos sa International Diploma Courses in Emergency and Crisis Management sa University of Geneva o postgraduate studies in medicine sa Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University. Nakuha ang medical degree sa University of the Philippines, Manila. Nagtapos sa kursong biology sa University of the Philippines, Diliman. Mao jadto ang ato tagkuha
na mga impormasyon may kalabutan sa bag-o na Secretary sa Department of Health na si Dr. Teodoro Herbosa. Samtang sa lain bahin, ato lamang ini ihatag na advisory sa mga pagpangayot sa nanuno ra ka na mga baba at ido na hilugwa na mga pulong na dili kamo makakunik nan ido mga mahal kinabuhi, di kamo makamaritis, di kamo makakita sa Facebook o odor kan gumikan sa kahinay ng PLDT. Sa nakuha nato na impormasyon gikan sa PLDT, donay network advisory ni adtong gabi June 5 of 2023 alas 6:15 antak na sa Duyom. Philippine Standard Time, one of our submarine cable partners confirm a loss in some of its internet bandwidth capacity and thus causing slower internet browsing. We are now working with our partners to provide alternative capacity that would restore the browsing experience in the next few hours. Kuman, mga kaigsunan, malipayon ang FMR 89.3 Bagtik Radio Surigao na ang tanan mga programa live sa Facebook, live sa YouTube. Pinaagi kan Kent Angelo Cervantes. Samtang sa lain bahin mga kaigsunan, sumaya pa sa bag-o na natudlo na mga secretary or cabinet members sa administration ni President Bongbong Marcos, si Senator J.V. Ejercito nag-advise sa former Pandemic Task Force Advisor Dr. Teodoro Herbosa na tag-appoint na Health Secretary. Sumaya pa niya ni Secretary J.B. Ejercito. I hope he will prioritize the implementation of universal healthcare law. Sumaya pa ni Senator Ejercito ang few health-related measure in the legislative agenda of the Marcos administration. Ato dayhon og suportahan nato ang Department of Health sa ila paghingusog sa legislative measures, forwarding them sa sunod na kaugmaon sa ato nasod. Without doubt, there are tall orders of our incoming health secretary. But we will have a lot of work to do in our effort to achieve zero balance billing for all Filipinos availing of our medical services and facilities. Sumaya pa ni Senator J.V. Ejercito. Kay inin taglaong universal healthcare law, nag-provide ini ng zero balance billing sa mga Pinoy sa mga medical services sa ato mga hospital. Didugang isab ni Senator J.B. Ejercito ang usa ka challenge sa bag-o na na-appoint na Defense Secretary na si Gilberto Teodoro. Idataglangan ay urge Secretary Teodoro to ensure the successful modernization of the armed forces of the Philippines, a program that I have always supported. Sumaya pa, we need to expedite this effort to put up a robust defense posture and reinforce our coastal defenses amidst growing tension in the West Philippines and South China Sea. Gidugang ni Senator J.B. Ejercito. Mukari kita sa gamay. Nahisgutan na nato may kalabutan inin medyo hot issue sa sesyon sa mga sanggunian panlalawigan. Pero ato anay ini klarohon sa ato mga opening na mga tips na ang tanan nato mga public official
sa ido pagpanumpa nan ido katungdanan, tag-isa nido ang tuong kamot. Gani ang pagkagana, daoy ido sa kiliran, ang ido mahal sa kinabuhi. Pagkatapos anwaya na bahin sa ido kamot, ido tagtungtong sa Biblia. So, pagtungtong sa Biblia, naglaong dadon kamo na I will sugodadong kamo paglitaniya ni inin simple na I do hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I will impose the obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of eviction. Palakpak dadon. Amo daon ang ato tagpahinumdum sa ato mga tao. Ang ato mga public official sa kabililhon sa ido oath of office. Tapos kamo nanumpa kay nakuha nido ang mandato ng ato mga kaigsuunan Surigaonon. Pero ono may nahitabo mga kaigsuunan sa sesyon sa mga sakop sa sanggunian panlalawigan. Ini mga kaigsuunan ato anay pamation an usa ka sponsorship ni board member Jeff Larong sa ida komitiba sa nahitabo na nag-walk out or sakto ba the term walk out or nobidya si Vice Governor Jed Gutiangke sa ida responsibilidad isip presiding officer sa Sanggunian Panlalawigan during sa sesyon sa mga sakop sa Sanggunian Panlalawigan. Aniya ang pamahayag sa interview sa mga sakop sa media kan board member Jeff Larong. May personalayin nato pagpanegosyo. Basta ato lang matagpaabot ang panginahanglanon ng katawhan, hinaot ila makitaan ang sense na ninin nato paningkamot. So, maghangyo kasi gihapon kita ng ila suporta. Ito ani dalaong na ikonsulta ta sa DILG kung sakto ba ang taghimo na nato kay iban din na din mubaliban siya sa ida taga sumpaan na pagpanirbisyo gumikan sa ida personal na mga rason. Yeah, mahinoon pero nakasabot ako sa ida posisyon. Hinaot ida makitaan an rason kung ano ato ini tagpaningkamutan na matabangan ang mga Surigao citizens. But may rason para undangan nato. Kay kung nato ini undangan, maganda no balibad sa hangyo ng katawhan. Sa Supreme Court decision, no ibiraan kinahanglan. Actually, 8.66. Kung 13 ang members na sanggunian, 8.66 and 2/3. Tag-round off na mo, kananahin mo, 9. So, 9. 13 batanan? 13 man tanan. Hindi maapil lang. Buta ra si ang Vice Governor kung siya ay tie, siya ang tiebreaker. So sa inyo 9, sir? 5 presiding officer. That's why you... Okay. At mo dito ang pamahayag ni board member Jeff Larong. Ato tanawon diin man ini magsumikad. Nagsumikad ini sa legal na mga pamaagi in accordance with
kung imo tanawon, the duties and responsibility between the executive and the legislative. Sa isa ka provincial tax ordinance, ila tag-amend ang Section 100 na kinahanlan wayaon ang isa ka section di doon sa provincial tax ordinance na kinahanlan mangabit kaw, mangadyo ka ng permit to transport. May committee hearing in compliance for the amendments of the part of the section sa provincial tax ordinance. Din napasa, din majority ila tag-amend na wayaon ang Section 100. Pagduso nila sa opisina ng gobernador, within 15 days, the governor acted sa ida power to veto. So, pag veto, tagbalik sa sanggunian panlalawigan, under the correct procedure, may power ang sanggunian panlalawigan to override the veto power of the provincial governor. Dinhi na magsugod mga kaigsunan an interpretation. Daon taglaong kinahanlan may imo mga estratehiya. Estratehiya of the majority, estratehiya of the opposition. So, ang primero na tag-question, pila man ang two-third votes because to override the veto power of the provincial governor, you have the two-third votes of the members of the sanggunian panlalawigan. Dinin magsugod members of the sanggunian panlalawigan. The members of the sanggunian panlalawigan appeal an ato vice governor ad-on makita nimo na 14. Pero kung pananglitan dili ma-appeal ang vice governor, kinahanglan ng 2/3 vote of 13 did-on magsugod kun hai. Kay kung i-appeal nimo, i-count ang vice governor kinahanglan 10. Pero kung dili nimo i-appeal ang vice governor, ang 2/3 is 9. So, ang 9, jaoy number ang majority. Kung 10, alkansi na sila. So, ang primero na tanawonon is to iron out what is the 2/3 votes of the to override the veto power of the provincial governor. So, habok anila presentation, dadtoy sa majority, may Supreme Court decision, lahi isa ba na interpretation ni board member Victor Bernal. Pero nakita na nato mga kaigsonan na medyo inclinado or gamay slightly favor that the two-third members of the to override the veto na 9 medyo nabalaka ang oposisyon. Amo na natanaw idi nan ato presiding officer, whether it is a game plan, whether it is religiously na taghimo nan ato vice gobernador, pero ini tanan we should go down of the rules and procedure. Kung presensya ang vice governor, automatic siya ang presiding officer. The vice governor as presiding officer automatic on the basis of local government code under sa duties and functions of the vice governor. Pwede siya makakanaog during sa
regular session or special session sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan, i-relinquish niya ang ija pagka-presiding officer kung mo participate siya sa diskusyon. So, pag-participate niya sa diskusyon, daoy temporary na presiding officer in lieu of the presiding officer na vice governor na nukadaog, gumikan kay he want to participate in discussion. Ang sunod isab, ang boto ng vice-gobernador as presiding officer can only exercise in case of tie. In case of tie, then to break the tie, kinahanglan mo boto ang presiding officer. Pero ini na mga pangutana, mga kaigsunan, dako na nagtangag because siguro, correct me if I wrong, when I used to monitor the previous administration sa Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Panglungsod, kuman pa ko maka-encounter ng isa ka rason sa isa ka presiding officer na nuwaya siya, no kanaog siya, kay dili siya gusto na muintra sa duwa ng politika between Matugas and Barbers. Amoy ni ang tanawon whether that explanation because that is part of the minutes. The justifications of our Vice Governor na dili siya mag-preside kay dili siya gusto ma-appeal sa duwa ng politika between dito, kita naman nato, Matugas Camp and Barbers Camp. So kung daon ini sa minutes, tanaw nato whether under the internal rules of procedure sa membro sa Sangguniang Panlalawigan, isa ini ka mga rason na pwede mo kanaog ang Vice Governor as automatic presiding officer kung daon siya present, na pwede ini mahimo na excuses and how we define political squabbles in the exercise of the power of the members of the Sangguniang Panlalawigan, the power to override the veto of Governor Lyndon Barbers. The veto power by the provincial governor and the power of the Sangguniang Panlalawigan with a majority votes to wayaon, to amend, to delete the Section 100 of the Provincial Tax Ordinance na kinahanglan mangadyo kao ng transport permit is an exercise and unanimously approved by the members called the majority members identified with Matugas Camp. So kung mo tanawon sa konsepto that is political, kung ato hisgutan na we are still sa ato mga uyo nagpabilin pa ang kagaw sa politika over the good intentions justified by the members of the Sangguniang Panlalawigan na dili sila gusto na magbaguod ang taga Surigao sa kamahal sa aggregates.
And remember, kung ini tag-amend ng mga membro sa Sangguniang Panlalawigan, political color is nothing because the basis of the amendments by the members of the Sangguniang Panlalawigan is the answer of so many petitions, letter, addressing to the members of the Sangguniang Panlalawigan from the academe, the Department of Education, from a religious sector, from business, from tourist-related businesses, ordinaryo na mga taga-Siargao na aguroy na gumikan sa Section 100 of the Provincial Tax Ordinance. Ang aggregates lumahal kung ikumparar during sa administration ni Goblalo Matugas. This is not a political because ini na mga petition, ini na mga letter is not a letter o partido Padadon Surigao. This is not a letter of a political party. How can you define na ang simbahan nag-intra-intra sa politika? How can you justify na ang Department of Education nag-intra-intra sa politika? How can you define na ang Department of Public Works and Highway, a national agency, nag-intra-intra sa politika? How can you define na iba na mga tao, even negosyante identified with Barber's Camp, naghimo ng sinintimento ang mga katawhan na nubuto sa mga barbers, nuyango usab kay dili maantos nila ang taglaong bangon Siargao after Super Typhoon Odette gubikan kay sa kamahal ng aggregate sa Siargao. Is that a political? No! That is a concern. That is na concern yangaw now how can the bangon Siargao sa grabe na kamahal ng aggregates natandog ang kasing-kasing ng mga board members sa Siargao na sila amoy nag-represent. Natandog ang mga board members sa Distrito 2 because that is illegitimate issues and not political issue. Sino man ang namulitika? Di ba ninyo kaalyado? Kung waya ba namulitika, di ba mas magahi na kasing-kasing aninyo mga board member naya mo sanong sa yangungo gani na biktima? Ang isa ka board member sila sa Distrito 2. Andel board member, andanar, no! You are a board member of the province of Surigao del Norte. Medyo na klaro kung sino ang may kolor sa politika. So kung mag-iskot kita, nagpasabot, nagumikan kay ang kadaghanan, majority of the members, taghatagan ng kolor ng gobernador na ida i-veto, gumikan kay mahimo na mas maradaw may kasing-kasing ang mga board member to address the sentiment of the religious sector. Taga-Siargao nun, tourist na mga negosyante, academe, honorakan, ordinaryo na taga-Siargao nun, na kinahanlan di anay nato implementar inin permit to transport kay mutaas ang presyo ng aggregates. So, exercising the duty of the governor under sa Republic Act 7160 known as the Local Government Code of the Philippines, the power to veto, tagbito na nato gobernador. Then the power to override the veto belongs to the Sangguniang Panlalawigan. Kagano man mahimo
under sa rules or even sa internal rules na daon sa Sangguniang Panlalawigan that the presiding officer can immediately vacate the position. At nag-program pa ko. Nag-program ako, palihog na kan. Nga dyan na. Tiway. So, makita na to. Kagan uman mahimo na mag-justify na ikaw muiwat pagka-presiding officer because kadili ka gusto na muintra sa duwa ng politika, kasamok sa politika. No! Balikon ko, the presiding officer can only relinquish the imo position when you participate in the discussion. Gumikan, you have the right to voice out. May imo huna-huna. So, magkanaog ko din appoint. Ang problema, kagan o man mahimo na ma-justify nimo. Na dili ka mag-preside, gumikan kay sa imo huna-huna, ini na power vested by the members of the Sangguniang Panlalawigan to override the veto na himo na an exercise in accordance with the correct procedure sa imo interpretasyon may kagaw sa politika. So inin idot tagpagpangutana. You are there to follow. Kung pananglitan ang ato presiding officer neutral, why bahid, why malisyoso sa una-una, be a presiding officer. Because kung adunay tagsukip sa hisgutanan, ang isa ka hisgutanan to override the veto power, that is not illegal, that is legal, and that is a duty of the members of the Sangguniang Panlalawigan in exercising sa correct procedure how to override the veto of the governor. So, kung ikaw din the majority is 9. Sa isa na, Mr. Chair, I move to override the veto of the governor under Section 100 of the Provincial Tax Ordinance. Then the members, I second the motion. Then discussion, objection. Then here comes the objection sa opposition. Then you registered. Mr. Chair, I object na kinahanglan we will set aside that the correct interpretation to override the veto, the two-thirds should be 10. Then, may lain isab na huna-huna na no. As far as my own opinion to override the veto of the governor, the two-thirds will only need 13. Kung onay ma-approve, then question. That is the correct procedure. So that the Sangguniang Panlalawigan should be a basis base my landmark decision. And this landmark of decision without color politica should be credited that during the time of Vice Governor Jed Gutschanke was able to open the eyes and minds of the members of the Sangguniang Panlalawigan, not only in the province of Surigao del Norte, but the entire Sangguniang Panlalawigan of the Republic of the Philippines, that the determinations of two-third votes, as pointed out by DILG or the Supreme Court, decided na ang presiding officer should not be included
in the determination of the total votes of the members, and the presiding officer and the vice governor counted only during the time in determinations of quorum. But during the time when there is deliberation, the presiding officer or the vice governor cannot vote except kontay. That is a correct interpretations of how we count the votes of the vice governor. Na kung ikaw presiding officer, in determination, 9 kuman, onhon man nato, nahimo na hanging, nahimo na problema kung waya lamang nagpabilin ang dedikasyon of the majority and the opposition with their internal na kinahanglan for purpose na we can adjourn, kinahanglan musugot si Paribic Bernal, board member Victor Bernal na mag-preside for purpose of adjournment. Kaya na din ang presiding officer. So kung nag-adjourn, nawaya ang presiding officer, isa kapagutan na. O may rason, naya naman ka magtapos ng sesyon sa Sanggunian Panlalawigan as presiding officer with your presence, an automatic responsibility being the vice governor ng ato probinsya. Mga pangutanan ni Juan de la Cruz na ato tanawon, kung way color sa politika, kung ato lamang basahon pagbalik ang taglaong nato, hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, that I impose the obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. Haman dapit ng ato tagpanumpaan na mukanaog kita pagka-presiding officer gumikan sa kolor sa politika. Mukanaog lamang kita being the presiding officer. You can only preside whether it is legal or illegal, whether the discussion is within the internal rules of procedures of the members of the Sanggunian Panlalawigan. That is your duty. That is the power. That I will not entertain. That sa ato hisgutanan, an hisgutanan to override the veto of the governor, because that is not in accordance with the correct procedure. That is the power of the Sanggunian Panlalawigan to override the veto of the governor. Kagano man daw mahimo na illegal. Kagano man mahimo na gumikan nan ini na ma-part ng agenda. Muiwat ka pagkatapos animo rason, dili ka gusto na mahiintra sa duwa ng politika between the barbers and matugas. Tanawa ang internal rules. Kung animo pag-iwat is in accordance with the correct procedure, magapangutanan ni Juan de la Cruz. Dili sa mulaw ang mataniking kong taghisgutan na ikaw sa dupno. We should be transparent in our dispositions of our duties and responsibility. Surigao nun, may katungod na magpa-interview ka, na kinahanglan ang imo position, you should further enlighten. Dadawa, plastara. Kay kon mahimo na period na naiwat ka
Gumikan kay dili ka gusto nan iningira sa politika between matugas and barbers. That is not in accordance with the correct procedure. Na makanaog ka pagka-presiding officer. Kay pwede ka makanaog during the time when you want to participate in the discussion during sa session sa Sangguniang Panlalawigan. Magpabilin ininahanging mga kaigsunan, tanaw nato sa sunod. But what is good, it the last, the members of the Sangguniang Panlalawigan list the presiding officer as a collegial body was able to maintain the correct procedure na dili mahimo na tag-open ang session, dili mahimo na dili i-adjourn. Ang matadiking kong nalipay in the observance of the correct procedure na tag-adjourn, and that is in compliance with the correct procedures of the session sa mga Sangguniang Panlalawigan. Amon tana ini na kinahanlan mahimo mamadya na mag-gentleman agreement taanay nusugot si board member Victor Bernal na temporaryo mag-preside for purpose of adjournment o naman di man sab ini mahimo kung tinuod kita na tagtawag amahan sa Sangguniang Panlalawigan. Mga kaigsunan, ang sunod, gamay rakan man, pastilan. Ato lamang anay hisgutan, no? Dapat 2 ka oras na ini. Ang sunod, mga kaigsunan, kahapon, namoy din taglaon lagi, we always adhere the law, well governed by laws and not of men. So kahapon, mga kaigsunan, nakabiyahe ang sakyanan ni Engineer Lambos in spite ng mga squabble, in spite ng saunaran, repetition, na dili, tugutan, nakabiyahe ang sakyanan sa nanan-isda ni Engineer Lambos. Sikon ini mga kaigsunan nakabiyahe, nagpasabot mga kaigsunan na adunay dili sakto og konkreto og makita nato ang 2 ka hulagway sa balahod, stop or go ba. Kay sa una, stop, may nahayo na isda. Kuman go, waya mahayo ng isda. So naman ini mga kaigsunan na ang ato palisiya kuman na nakitaan nan ini na sitwasyon without touching the merit and demerit of any order, lawful order or unlawful order by the concerned agency, ang ato lamang tagiskutan o naman dao may stop, dao may go, dao may stop, dao ay go. Nago naman ang sakyan na ni Lambos na nagkarga ng isda. Pero ang ato din mga kaigsunan without violating the subjudicial law, we only make as mandated by our profession na whatever information for public consumption for purpose of transparency kinahanglan ato ipalugwa sa FMR 89.3 Bagtik Radio Surigao. Ini without side comment. Ini ato lamang basahon ang unod sa usa ka complaint na tagsangat o man ini Kent. Okay pa? Adaw na tinunto kay base silbatuhan mo ko. Gamay ka nini. Okay.
Ini mga kaigsonan, amo ini ang unod sa usa ka complaint na tagsangat nato basahon Republic of the Philippines, Surigao City, na dawat ng Ombudsman Mindanao ni atong Mayo 22, 2023 na daoy pirma alas 4:53 ang takna. To Attorney Anderson E. Lo, Office of the Deputy Ombudsman for Mindanao, corner of Earth and Libra Straits, GSIS Heights, Matina, Davao City, from Ambrosio C. Lambos Jr., complainant for cyber libel and grave misconduct versus Honorable Public Yves L. Dumlao II, City Mayor, Surigao City Hall, respondent, sworn complaint affidavit. I, Ambrosio C. Lambos Jr., of legal age, Filipino married president of Surigao City Fish Buyers Broker Association Incorporated, with postal address as Fish Landing, Parotso Strait, Surigao City, under oath, depose and state that 1. Sometime on March 13, 2023, the respondent, Mayor Pablo Ibs Dumlao II, Mayor Dumlao for brevity, made a public statement in media interview and a social media account which are viewed by hundreds if not thousands of people using social media imputing malicious false accusation and even tagging the herein complainant as liar, using public property for his own interest, and even dragging the Diwa party list for his own political advantage and to the detriment, the prejudice of herein complainant. Number 2, the imputation made by the respondent, Mayor Dumlao, is directed to the herein complainant, although he is using an alias as Mr. Lampornas, but that alias he used is directly referring to me, considering that he, Mayor, repeatedly saying that the certain Mr. Lampornas is a president of the Surigao City Fish Association, which is obviously he is referring to the herein complainant, considering that there is no other president or the Fish Association at Surigao City Fish Landing but the complainant herself, and there is no other person or individual having differences on his own view and disagreement in opinion, having no other individual or person who had meeting with him regarding the matter except the complainant. The law will not allow such violation because the offender is using an alias. This is not the intention and the spirit of the law. Number 3, the imputation made by the respondent, Mayor Dumlao, is malicious, libelous, having his knowledge in his falsity, with reckless disregard as to the truth, Yotchenko versus the Manila Chronicle Publishing Corporation, GR number 1843-15, November 25, 2009. Number 4, the imputations made by the respondent, Mayor Dumlao, tend to cause dishonor, discredit, or contempt of complainant who defame by such a statement in the video message played by the respondent mayor up to the writing of his complaint. Revised Penal Code 15th edition, page 932, Lois B. Rias. Number 5, the imputation made was done using computer system or any similar means. Section 4,
open and close parenthesis C, open and close parenthesis 4 of Republic Act 10175. Number 6, the statement made by Respondent Mayor Dumlao caused a sleepless night and anxiety to the complainant, and it's greatly affected his family, especially his children. Number 7, the Respondent Mayor is so reckless and malicious and in bad faith for imputing discredit to her in complainant and a public officer. The Respondent Mayor, being the chief executive of the city, is holding the highest position in the land, in which must serve as an example for a good and honest public servant and not the transgressor of the rule of law and ethical standard in the public service. And such, the Respondent Mayor Dumlao committed grave misconduct for knowing and deliberate imputation of lies, crime, and discrediting the herein complainant. Number 8, the very reason of having ill motive of the Respondent Mayor is that he is misinformed that I supported his rival in the politics or the previous administration. The truth of the matter is that I am just supporting and cooperating of any present administration that the Surigao City may have, regardless of the video of the Respondent Mayor Dumlao is saved in the USB and her to attach Annex A as integral part of this complaint. In view of the foregoing, it is respectfully prayed that the Respondent Mayor Pablo Ibs Dumlao II, Surigao City, the preventively suspend pending preliminary investigation and administrative adjudication of this criminal administrative complaint against him. The purpose of the preventive suspension of the Respondent Mayor Dumlao is to prevent him in harassing my witnesses and sanitize to remove important documents which are within his reach or custody. The evidence against the Respondent Mayor is strongly authentic. I have affixed my signature the 7th day of May 2023 to attest to the foregoing. Ambrosio C. Lambos Jr., complainant, signed, subscribed and sworn to me in the city of Davao, Philippines, May 22, day of 2023. Affiant exhibited to me his government-issued identification card, LTO key 07-11-001605, issued on June 18, 2018, issued at LTO Surigao del Norte. Attorney Francis Arnold de Vera, Notary Public, Davao City. Okay. So, ang sunod mga kaigsunan, ang isa ka complaint to Attorney Anderson Law, Office of Deputy Ombudsman Mindanao, Corner Earth and Libra Strait from Surigao City Fish Buyer Broker Association Incorporated for violation of Republic Act 3019, abuse of authority, prejudicial to the best interest of the service, RA 6713, grave misconduct, conduct, and becoming of a public officer, oppression, coercion, harassment. Ang tag-appeal ni ini, Honorable Pablo Ibs Dumlao II, Attorney Christine Fariñas, City Administrator, Attorney Jeffrey Galido, Head Designate Business Permit Licensing Office, Engineer Elmario Pihan, Acting City Engineer, City Engineering Office, Engineer Dionisio Boque Jr., Head Central Services Department, Police Colonel Jumides Quadra, Junior Chief Police, Surigao City, Alan G. Pumoy, Building Inspector, other PNP personnel, other AGO personnel. Di na nato inibasahon, kaya na may ato oras, basahon na ka nato ini, kay nagtingog ini nato cellphone, kung uno ini na mga message, tanawon taanay, kay base daw mga importante na mga text,
ato anay tanawon kung ano ini na mga messages. Okay. So ato basahon inin mga messages sabo. Gamay ra kang gado din kay gamay ra men mag-message permanente sa ato program. Elmer Malinaw, good morning, Sir Manny. Jeffrey Mondas Polius, John Edradan is watching. Herbert Baguhin is watching. Laminaw Jans is watching. Herbert Baguhin, good morning. Sir Idol Imki, good morning sa tanan Bagtik, tigpaminaw sa imong programa. God bless. Laminaw Jans, good morning, Sir Manny. Friends of Attorney Junjun Igay, 2nd District, Surigao del Norte, watching from Gutgutlan. More power to your radio program, Imki. Hel Roman Vasquez Colito is watching. Ronald Merlin Bertodazzo is watching. Robnel Kasi, hello, good day. I'm watching your live from Palawan, pero dito ako ngayon sa Yanggabon Claver, Surigao del Norte. Salamat. Okay, salamat, Engineer Ellen Godines. Good morning, Sir Manny. Pa-shout out ko diha sa Prime Market, diha sa King Meats Tool. Thanks, God bless. John Edradan, what a wonderful morning man sa imo mata ni King Kong program. God bless. Helroman Vasquez Colito Senior, good morning pari. MK Stisip, God bless. Matet, good morning. Sir MK Albert Lansin, my thumbs up. Randy Artiaga Santisas, mayong buntag ka-vibe, Sir Manny. Shout out ko ngadto kang Prince J.M. Rivera, gikan ni Randy Artiaga Santisas. Dagan salamat ka-vibe, Sir Man. Mark Oy Katane is watching. Donski Abonito is watching. Ang Batang Gutgot, shout out to all listeners of IMKI. Ang Batang Gutgot, not only Siargao will benefit from the amendments of tax ordinance, but the whole province of Surigao del Norte. Unta makita ini ng PLGO Surigao del Norte Command. Ronald Berlin Vertodaso, dapat kan Vice Gov Jid mag-resign ra kan gadod. Imo daon huna-huna. Inox Otilok is watching. John Edradan, go to your program, Idol. Thanks. Ilma Itchin, good morning. Shout out sa ako, BFA, former co-teacher sa East City. Now in issue Mads Magnonate Paulinis. Dona Grace Chu Estrella is watching. Yan ay ato oras ka vibes sa ato programa. Salamat sa nagsunod. Pastilan, pasensya. May pagtugot. Kini si Manikong, Lolo Imke sa control, si Kent Angelo Cervantes, anamo station manager si Sir Albert Lansin. Moingon na lamang, bye-bye. Hantod sa sunod sa ato programa Mata ni King Kong, programa Dadigon ang Karadawan Tulisokon ang Kapalpakan. Happy viewers, happy listening, FB Live and YouTube. Bye-bye, Lolo Imki at your service.